Hello primary 5 ازيكم عاملين ايه؟ اكيد كلنا خلاص ذاكرنا. هنبتدي دلوقتي نعمل ريفيجن مع بعض على الحاجات المهمة اللي اخدناها. ان شاء الله الامتحان هيجي سهل جدا وبسيط، وكلنا شاطرين ان شاء الله، كلنا نجيب الفول مارك. نركز بقى دلوقتي مع بعض. First lesson عندي light. What's meant by light? Light is a form of energy that can be seen. طيب اقدر يا ميس بدل ما اقول كل الكلام ده اقول كلمة واحدة؟ Yes. أقدر أقول visible spectrum. يبقى what is meant by visible spectrum? برافو. Light energy that can be seen. كنا بنغنيها مع بعض. يبقى what is meant by visible spectrum? Light energy that can be seen. Sources of light. عندي natural source and artificial source. Natural source like sun. Sun is a main source of energy on earth. And artificial source يعني ايه means artificial source؟ يعني man-made such as electric lamp, candles, kerosene lamp. Point number 2 عندي ال properties of light. نفتكر كده مع بعض ال properties اللي كنا بنغنيها ونقولها مع بعض. يبقى number 1 light travel in straight line transmits through different material reflection separation. نقول تاني مع بعض light travel in straight line transmits through different material reflection separation. أول property نتكلم عنها هي light travel in straight line. Look at this figure. عندي 3 carton of sheet with holes وعندي candles. ونيجي نبص كده من الناحية التانية. What happened? What can you see? You can see the candle. Why يا miss? Because light travel in straight line. طيب أوكي، لو رفعنا الشيت ده إيه اللي هيحصل؟ You can see the candle. برافو. No, you can't see. ليه يا miss? Because light travel in straight line. طيب أنا هستفيد دلوقتي إيه لما أعرف إن اللايت travel in straight line؟ عندي two phenomena. Number 1 formation of image through narrow holes and formation of shadow. Number 1 formation of image through narrow holes. Look at this figure. مالها الإيمج اللي هتتكون يا ولاد؟ برافو is inverted and minimized. Number 2 عندي formation of shadow، وأكيد كلنا عملناها ولعبناها قبل كده. هنجيب توش okay and عندي opaque object. What happened? What can you see? What is this? Darkened area. Okay, this is mean shadow. يبقى what is meant by shadow is a darkened area formed when light falls on opaque object. يبقى أول ما أشوف كلمة darkened area shadow على طول. Okay. Look at this figure. يقول لي the nearer object to the light. كل ما نعمل nearer للobject from the source of light إيه اللي هيحصل؟ the bigger shadow. شاطرين يا primary 5. نفتكر مع بعض number 2 light transmit through different material. فاكرين كان عندي كام material؟ برافو 3 transparent semi-transparent opaque. Number 1 هنتكلم عنه هو transparent. What is meant by transparent material? The material that allow most of light to pass and you can see clearly. طب اوكي يا ميس انا عايزه example. عندي الجلاس، عندي plastic, air. Number 2 semi-transparent or translucent is the material that allow some of light. يبقى أول ما أشوف كلمة semi-transparent يبقى على طول أقول some of light to pass. عايزة example ليها paper, tissue or frosted glass. Okay. Number 3 opaque material. What is meant by opaque material? Is material that don't allow light to pass through. Okay, like what means? Like wood, like aluminum. Okay, كده احنا خلصنا ال transmit through different material. Number 3 عندي reflection.
How can you see object? برافو. You can see the object ازاي؟ Any source of light falls on reflecting surface and return back to our eyes causes vision. Okay, يبقى this is mean reflection. يبقى what is meant by reflection? It is returning back of light when light falls on reflecting surface. You can see your image on mirror. Yes, you can see your image. ليه يا miss? Due to regular reflection. Regular reflection. إيه هو regular reflection? It is a reflection of light on smooth, shiny surface, like mirror, where the light reflected directly in one direction. يبقى دلوقتي you can see your image on mirror. ليه يا miss? Due to regular reflection. نركز كده primary 5 مع بعض. Number 4, refraction. What is meant by refraction? Look at this figure. عندي دلوقتي الكب. اوكي. هنحط فيها البنسل أو spoon. Seems what? Seems broken. إيه ده؟ Why؟ قال لي due to refraction. ليه يا ميس حصل refraction؟ قال لي because change in the direction when it passes through two different material. عندي water وعندي air هيحصل يا ميس refraction because the speed in air is faster than the speed in water. Okay. Number 5 عندي separation. Okay. Look at this figure. In the white light consists of 7 spectrum colors. إيه ده إزاي؟ ممكن نجيب يا ميس glass prism. الجلاس prism ده بيعمل لي separation of white light into 7 spectrum colors. وعندي حاجة كمان drops of rain water. طيب إيه هما ال 7 spectrum color؟ حفظناهم مع بعض قبل كده. نقولهم مع بعض. red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. يبقى red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. اوكي كده خلصنا lesson 1 يا primary 5. ندخل على lesson 2. قال لي يا ميس seeing colored object. ازاي دلوقتي نقدر نشوف colored object؟ هنعمل لهم classified into 2 group. أول جروب عندي transparent و semi transparent هيكونوا جروب مع بعض شبه بعض وهيعملوا جروب مع بعض. طب والأوبيك يعني لا الأوبيك هيعمل جروب لوحده. طيب تيجي نشوف أول جروب بتاع الترانسبيرنت والترانسلوسنت هيعملوا إيه؟ قال لي الترانسبيرنت والترانسلوسنت هيعملوا إيه؟ absorb all light color and transmit its own color only. يعني دلوقتي لو عندي فلاسك لونها green هتعمل ايه؟ It absorb all light color and transmit the green color only ونشوفها green. قال لي طيب اوكي ده الجروب الاولاني. تيجي نبص كده على الجروب الثاني. اتفقنا ان الاوبيك هو اللي موجود في الجروب الثاني. طيب يا اوبيك الاوبيك طبعا هو لوحده زعلان. قال خلاص انا هكون الجروب بتاعي من 3. اول حاجه عندي white opaque object. Number 2 black opaque object and colored opaque object. Number 1 الوايت opaque object. Look at this figure. الوايت ده طيب جدا يعمل ايه؟ مش عايز اي حاجه. reflect all light color. reflect all light color. يبقى when white light strike the white opaque object the object reflects all light colors. Okay. Number 2 black opaque object. black من اسمه شرير. البلاك ده بيعمل ايه يا ميس؟ absorb all light color. يبقى البلاك opaque object بيعمل ايه؟ And when white light strike the black opaque object, the object absorb all light color and doesn't reflect any color. Okay. نيجي نبص على number 3 عندي colored opaque object. ده اللود. عايز يقلد الترانسبيرنت والسيمي ترانسبيرنت جروب. طب هيعمل ايه يا ميس؟ قال لي هيعمل absorb all light color and transmit. لا طبعا ده opaque مش هيقدر يعمل transmit. امال هنعمل ايه؟ it reflects its own color only. Look at this figure.
عندي yellow surface اهو. يبقى الوايت لايت هيعمل struck the yellow surface. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ Excellent primary 5. It absorbs all light color and reflect yellow color only. طيب look at this figure. عندي تي شيرت لونه red وعندي شورت لونه blue. قال لي التي شيرت لونه red. ليه احنا شايفينه لونه red؟ why؟ برافو. because it absorb all light color and reflect the red color only. شاطرين يا primary 5، برافو عليكم. نيجي نتكلم عن الميكسينج the colored light. قال لي انا عندي 3 colors cannot be produced خالص، ما اقدرش اعمل لهم produced خالص. ايه هما ال 3 colors دول؟ عندي الريد والجرين والبلو. عشان كده هسميهم primary colors. يبقى ايه هما ال primary colors؟ What is meant by primary colors؟ They are colors can't be produced by mixing two light colors. اوكي. طيب يا مس، لو عملت mixing all primary color light اللي produce white light. طيب اوكي، لو عملت mixing two only primary color it produce secondary colors. Secondary colors, yes. What is meant by secondary colors? They are colors can be reduced by mixing two primary colors. Two primary colors. طيب اوكي، تيجي كده نشوف ايه هما الكالرز بتاعتي اللي هقدر اعمل لهم ميكسينج ويطلعوا لي السكندري كالر. قال لي نمبر 1 يا ميس، احنا اتفقنا ان احنا كنا حافظينهم بثلاث جمل سهلين جدا. جري برم جبس. ايه يا ميس جري برم جبس؟ قلنا الجي هي الجرين or red give what yellow. برافو. نمبر 2 دي خلاص جري. برم أولها حرف البي يبقى blue plus red produce magenta. برافو. جبس G green plus blue give cyan. شاطرين يا primary 5، نركز مع بعض. Lesson number 3 magnet. إيه هما types of magnet؟ عندي classified into two types. Number 1 natural magnet and artificial magnet. Natural magnet is a black rock which is known as magnetite. يبقى البلاك روك أقول عليها إيه؟ natural magnet. أوكي. Number 2 الارtificial magnet، وإحنا اتكلمنا قبل كده يعني إيه artificial؟ برافو يا primary 5 man made. Shapes of artificial magnet كنا حافظينهم مع بعض، نفتكرهم كده. U-shaped needle horseshoe ring bar. U-shaped needle horseshoe ring bar. برافو يا primary 5. Material are divided into two. عندي magnetic material و non-magnetic material. What is meant by magnetic material? They are the material which are attracted to the magnet. عايزة example ليها كنا حافظينهم مع بعض. iron nickel steel cobalt. iron nickel steel cobalt. يبقى what is meant by magnetic material? Materials that are attracted to the magnet. ممكن يقول لي give reason. iron is a magnetic material. مين هيجاوب عليه؟ شاطرين يا primary 5. ليه iron magnetic material? Because they attracted to the magnet. Number 2 non-magnetic material. They are the material which are not attracted to the magnet, such as glass, aluminum, copper, wood, plastic. حاجات كتيرة جدا. Point number 2 properties of magnet. عندي number 1 magnet has two poles, north pole and south pole. لو فاكرين النورث بول كان لونه ايه؟ red. برافو. south pole blue. excellent. Number 2 like poles. Like poles بيعملوا ايه؟ قال لي repel each other but the dislike or opposite magnetic poles attract each other. يعني ايه؟ عندي دلوقتي magnet
two magnets جبنا النورث pole and the north pole of another magnet. It will what؟ دول similar يعني هيعملوا ايه؟ برافو repel. طيب اوكي نلفهم نجيب الساوث والساوث. What happened؟ repel. برافو repel each other. ليه miss؟ similar magnet pole repel each other. طيب اوكي نجيب الساوث pole والنورث pole. What happened؟ it will attract each other. It will attract each other. طيب اوكي تيجي نعرف ايه هي الابلكيشن بتاعت الماجنت. قال لي compass consist of what. Excellent primary 5. Consist of needle magnet, small and light needle magnet. So what is the importance of compass? قال لي the compass is used to determine the mean for direction. يبقى what is the importance of compass? The compass is used to determine the mean for direction. Lesson number 4 magnetism and electricity. اوكي انا عندي electric current احنا عارفين ان هي has magnetic effect and magnetic effect generate electric current. كلم number 1 عن electromagnet. ليه مس سميناه electromagnet؟ because it is made by electricity. Because it is a magnet which is made by electricity. Electromagnet لو فاكرين consist of what? Look at this figure. عندي number 1 root iron. عندي twisted copper coil. number 3 battery. Excellent يا primary 4. What is the idea of working؟ قال لي إن electromagnet convert electric energy into magnetic energy. إزاي؟ battery source of light. Okay. And means electricity passing through the electric wire twisted around the iron nail, so iron nail act as magnet. يبقى ينيس هو ده الالكترومagnet بتاعي. Uses of electromagnet. Number 1 winch. Number 2 عندي electric bell, electric mixer, washing machine, TV and disk drive. Number 2 dynamo. Device that is used to convert kinetic energy into electric energy. لو فاكرين الداينامو كان عندي consist of magnet and copper coil. طيب اوكي يا ميس دلوقتي انا عندي ايه هما types of dynamo. عندي حاجتين small dynamo and huge dynamo. من اسمهم small dynamo بيعمل ايه؟ برافو it generates small amount of electricity. طيب الهيوج داينامو برافو أول حاجة هو consist of huge magnet and many coil turns. طيب بستخدمه في إيه؟ to generate huge amount of electricity such as lightning settings and operating factors. طب في حاجة مهمة جدا لازم نكون عارفينها. إيه هي يعني idea of operation. الداينامو نعمل change from kinetic energy into electric energy. أول حاجة احنا بنعمل motion للمagnet so it will generate electric current. شاطرين يا primary 5 برافو عليكم. وكده خلصنا unit 1. نكمل مع بعض unit 2 إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي يا primary 5 ونذاكر كويس وإن شاء الله الامتحان هيجي سهل جدا.